Okay, good morning, friends. Good morning, sir. Okay, good morning. Friends, I am going to share my screen. Yes, I shared my screen. Just wait. First, I save the chat box and going to sharing. Yes, sharing is ready for you. This is my presentation. Okay, friends, presentation is ready to share. The screen is visible to all. Please reply anyone. Screen Yes, is sir. ready. Okay. Okay, friends. Today we are going to start the third topic. Till yet we completed two topics. That is, the first topic is the digital electronics and second topic is the transistor amplifier. And third topic is the related to transistor amplifier, that is the sinusoidal oscillator. This is sinusoidal oscillator. We are going to see here. Then there are the two words. One is the sinusoidal and second is the oscillator. There are two words, that is, one is the sinusoidal, this is sinusoidal, and oscillator. What is the sinusoidal? Sinusoidal is the sine wave, that is the AC wave, which is sustainable wave. It is the it is the equivalent. It is not changing means its amplitude is constant. It is the sine wave whose amplitude is constant, whose frequency is constant. That wave is known as an sinusoidal wave. Then sinusoidal means the whose output is like the sine wave, whose amplitude and frequency is the constant. That is known as an sinusoidal. Then oscillator. Oscillator is an electronic circuit whose output is oscillatory. Output is oscillatory means sine wave, like sine wave, up and down. Oscillator, that is to and fro motion. इकडं आणि तिकडं जो होतो ना, about mean position, त्याला म्हणायचं oscillator. Then oscillator is the electronic circuit whose output is oscillatory, means like the sine wave or like the oscillation. म्हणजे दोन शब्द महत्वाचे आहेत. Sinusoidal is the circuit whose output is like the sine wave, such that whose amplitude and frequency is constant. An oscillator
Oscillator is the electronic circuit whose output is oscillatory, means whose output is like the sine wave. It means that sinusoidal oscillator means it is the electronic circuit whose output is sine wave and its frequency and amplitude is constant. Amplitude and frequency is constant. That circuit is known as an oscillator. That is, sinusoidal oscillator is the electronic circuit whose output is sine wave and its frequency and amplitude are constant. लक्षात आलं? म्हणजे ऑसिलेटर हे एक सर्किट आहे, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे, कंटेनिंग डिफरंट कंपोनंट आहे आणि ज्याचा आउटपुट काय असतो, साइन वेव्ह असतो. म्हणजे ज्याचा आउटपुट अप अँड डाऊन होतो, ज्याची अँप्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असते. इज इट करेक्ट? आता आपण त्याच्या ऍक्च्युअल डेफिनेशन कडे जाऊया. काय म्हटलंय बघा, ऑसिलेटर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स DC energy into AC energy. Simple one definition hai. We know that there is the one rectifier circuit, rectifier, which is the application of the diode. There are the three types of rectifier: half wave rectifier, then second is the full wave rectifier, and third one is the bridge rectifier. In half wave rectifier, only one diode is used to rectify the given input. In full wave rectifier, two diodes are used, and in bridge rectifier, four diodes on four sides of the rectangle, or it means four sides of the rectangle are used. It means there are three types of rectifier. One is half wave rectifier, second is the full wave rectifier, and third is the bridge rectifier. In half wave rectifier, only one diode is used. In full wave rectifier, two diodes are used. And in bridge rectifier, there are four diodes are used. And such all rectifier are used to convert AC to DC. Means that, consider friend, I am taking the pen and consider here the one of the diagram, block diagram. This is block, and I am calling that block is rectifier. It may be half wave rectifier, it may be full wave rectifier, it may be bridge rectifier, and these are the two wires that will be known as an input, and these are two wires that will be known as an output. Input will be shown by letter I and output will be shown by the letter O. Then rectifier is the circuit. In rectifier, I just said that diodes are used. If the type of rectifier is changing from half wave rectifier to full wave rectifier to bridge rectifier, the number of diodes are increasing. In half wave rectifier, one diode. In full wave rectifier, there are two diodes, and in bridge rectifier, there are four diodes are used. And what do the rectifier? What is the basic function of the rectifier? Friends, rectifier is the electronic circuit which converts AC to DC. It can convert. This is the AC. AC आहे AC मित्रांनो, आणि हा AC कशामध्ये रूपांतर केला जातो? DC मध्ये रूपांतर केलं जातं, आणि त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो सांगा?
रेक्टिफायर असं म्हणायचं. रेक्टिफायर is the electronic circuit which converts AC to DC. Means that see here, this is the rectifier which converts AC means this is the AC आणि AC कशामध्ये रूपांतर केलं जातं, DC मध्ये केलं जातं. AC टू DC चं रूपांतर होतं. मीन्स दॅट AC will be converted into DC, that will be known as the rectifier. Rectifier is the electronic circuit which converts AC to DC. रेक्टिफायर मी सांगितला. इथं मित्रांनो ऑसिलेटर आहे आणि ऑसिलेटर इज द सर्किट विच कन्वर्ट्स द DC इंटू AC. बरोबर रेक्टिफायरच्या उलट काम आहे. रेक्टिफायर काय करत होता, AC होता, त्याचं DC मध्ये रूपांतर करत होता. इथं हा ऑसिलेटर आहे जो DCचं AC मध्ये रूपांतर करतोय. म्हणजे इन्व्हर्जन ऑफ द रेक्टिफायर इज द ऑसिलेटर. ऑसिलेटर काय करतोय मित्रांनो सांगा, इथं DCचं AC मध्ये रूपांतर करतोय. मीन्स दॅट ऑसिलेटर इज द सिम्पली it is an electronic circuit which converts DC into AC. It is the inversion of the rectifier. रेक्टिफायरच्या बरोबर उलट काम आहे. रेक्टिफायर एसीचं डीसी मध्ये रूपांतर करतोय आणि हा ऑसिलेटर जो आहे तो डीसीचं एसी मध्ये रूपांतर करतोय. इनपुट त्याला देताना आपण डीसी देतोय आणि आउटपुट आपल्याला साइन वेव्ह ऑसिलेटरी आपल्याला आउटपुट मिळतोय. इट मीन्स दॅट the oscillator is an electronic circuit which converts DC to AC, that will be the oscillator. This is the simple definition of the oscillator. See, which is the definition, simple definition. I am taking the lesser pointer. Oscillator is an electronic circuit which converts DC energy into AC energy at very high frequency. Frequency त्याची हाय असते. That circuit will be known as an oscillator. आणखीन त्याची थोडीशी डेप्थ मध्ये डेफिनेशन केलेली आहे मित्रांनो. ही सिंपल डेफिनेशन आहे. Simply oscillator can convert the DC into AC, DC energy into AC energy, and it is the inversion of the rectifier. It is very simple definition. In depth, in very long extension, its definition is very clear cut. Oscillator is the electronic circuit. Oscillator is the electronic source of the alternating current on the or the voltage, and it is periodically varying electrically output. काय म्हटलंय बघा, oscillator is the source of the energy and it gives electronic energy in oscillating form. It gives the varying voltage and current, means whose output is oscillatory. That electronic circuit is known as an oscillator or the sinusoidal oscillator. See here, which is having, means that the oscillator is the electronic circuit or the source of the alternating current or the voltages, which is having sine wave, which is having the square wave, up and down square wave. It is having the triangular wave, or it is having the sawtooth wave. There are the types of the nature of the alternating wave are the different. There are the different types of the variation. One is the sine wave, other is the square wave that will be seen in gate. Another is the triangular wave, up and down, and another is the sawtooth wave. There are the types of the different. No material, there is the change in type, but the wave is the AC. It is up and down. It is oscillatory. In triangular, it is oscillatory. In square,
it is oscillatory. In sawtooth, it is oscillatory. It means that any type of the wave, what about the nature? Do not make confusion. What about the nature? Nature is not material. Nature is not important. Variation is the important. Means that varying output of the voltage and current is make get at the output of the oscillator. Means that is output of the oscillator circuit is the it is varying voltage or it is varying current. Do not see about the what is the nature of the waveform. Waveform may be sine wave, then that will be known as an sinusoidal oscillator. Waveform may be square wave, that will be known as an square oscillator. Waveform may be varying, but it is in triangular in shape, then that will be known as an triangular output oscillator. If it is sawtooth, it is known as an ramp generator. नावं त्याची वेगळी असतील, त्याचं नेचर वेगळं असेल, पण कुठलाही ऑसिलेटर घेतला तर त्याचा आउटपुट मात्र काय होणार आहे? ऑसिलेटिंग होणार आहे. आउटपुट मधलं त्याचं व्होल्टेज आणि करंट हे आपल्याला वेअरिंग मिळणार आहे. दॅट विल बी द आउटपुट व्होल्टेज और द करंट ऑफ द ऑसिलेटर विल बी वॅरिंग इलेक्ट्रिकल आउटपुट. तो मात्र काय होतोय? अप अँड डाऊन होतोय, व्हॅरी होतोय. अबाउट द मेन पोझिशन it will be varying. That circuit will be known as an the that circuit is known as an the oscillator. Here, that is, it is the periodically varying electrical output and which is having sine wave, square wave, sawtooth or triangular in shape. Shape is not important. Variation is important. The circuit whose output is oscillatory, the circuit whose electrical output, electrical voltage and current is vary about the mean position. Do not see about the shape. If output is varying in nature, then that circuit is known as the oscillator. तुम्ही कशाकडे नाही बघायचं? The nature of the wave कडे बघायचं नाही. Nature of the wave may be sine wave. Nature of the wave, it may be triangular. Nature of the wave may be square or the sawtooth. Do not see about the nature. If the electronic circuit whose electrical output in the form of current and voltage is varying in nature, is changing, varying in nature, then that circuit is known as an oscillator. If output is the sine wave, then that oscillator is known as an sinusoidal oscillator. If the output is in sawtooth mean, then that oscillator is known as an ramp generator. It means that the nomenclature is the different, but output is in varying in nature. That will be known as an oscillator. See here, it is the circuit which generate an AC signal without requiring any externally applied input signal. Then one another definition of the oscillator. Oscillator is a circuit which generate AC signal. AC signal is the up and down signal. AC signal without requiring any external applied input signal. Means that the output of the oscillator is the AC signal in varying in nature, but that output does not require any external AC signal. Means the oscillator can give the oscillatory signal at the output, but without any AC signal at the input. म्हणजे बघा गंमत,
या ऑसिलेटरला इनपुटला आपण एसी द्यायचा नाही, पण आउटपुटला काय मिळतो? एसी सिग्नल मिळतो. विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एसी सिग्नल at the input, oscillator can give an oscillatory circuit at the output or the oscillatory signal at the output. Such a circuit is known as an oscillator. ऑसिलेटरच्या डेफिनेशन्स बघा. पहिली डेफिनेशन केली, इट कॅन कन्वर्ट्स द डीसी इंटू एसी. दुसरी डेफिनेशन केली, ऑसिलेटरी सर्किट हॅज अन varying output of the voltage and current at the output, and the shape or the nature of the signal may be sine wave, may be of the triangular, may be of the square, may be of the sawtooth. Do not see about the nature of the wave, but it is important that the nature is the oscillatory. Nature is the wave. The nature is the up and down. And such varying output having signal is known, having circuit is known as an oscillator. Third definition is very important and very depth definition. It is the circuit which generates the AC signal at the output without applying any external trigger or any external signal, AC signal at the input. इनपुटला कसलाही एसी द्यायचा नाही, आउटपुटला मात्र ते काय देतंय? एसी सिग्नल देतंय. अशा सर्किटला ऑसिलेटर असं म्हणायचं. ऑसिलेटर इज द बेसिकली एम्प्लिफायर. बारकाईनं बघायचं, काळ्या अक्षरात काळ्या शाईत लिहिलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट? अगेन ऑसिलेटर इज द बेसिकली एम्प्लिफायर, but here very keenly understand very deftly, oscillator is the basically amplifier, but it is not equivalent to amplifier. अरे ऑसिलेटर बेसिकली एम्प्लीफायर है, पण तो इक्विव्हॅलंट नाही आहे. That is one part of oscillator is the amplifier. Not any amplifier will be worked as an oscillator. लक्षात घ्या त्या दोघांच्या मधलं रिलेशन. बेसिकली ऑसिलेटर इज an amplifier. Oscillator is an amplifier. Means that is the one part of oscillator is the amplifier. Not amplifier will be worked as the oscillator. Basically, oscillator is basically amplifier, but amplifier does not work as the oscillator. That is one part of oscillator is the amplifier, but slightly different from it. काय म्हणते बघा, oscillator is the basically amplifier but slightly different from it, and we are going to see the block diagram of the oscillator, and another diagram is known as an basic oscillator circuit. And basic oscillator circuit is the block diagram. Just I drawn the block diagram of the rectifier. That is there is the block that will be known as a rectifier. It may be half wave rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier, that will be kept in the block. And there are the input is the AC, and output of the rectifier is the DC. Then rectifier will be defined as that the circuit which convert the AC to DC will be known as a rectifier. That is the block diagram of the rectifier. Here we are going to see the block diagram of the oscillator. The oscillator is the circuit. It is the basically amplifier. It means that part of the oscillator is the amplifier. Not a total amplifier will be worked as the oscillator. Okay, then consider this is the block of the oscillator. Then what is the definition? Definition is that is the input given is the DC supply. Input जर DC असेल तर या ऑसिलेटरचा जो आउटपुट आहे
that is the V out आहे, that V out will be DC. इनपुट जर डीसी असेल मित्रांनो, इथं इनपुट आहे तो डीसी आहे आणि डीसी व्होल्टेज म्हणजे कॉन्स्टंट व्होल्टेज आहे बघा, आणि आउटपुट मात्र इथला मला कसा मिळतोय सांगा, एसी मिळतोय. म्हणजे काय आहे सांगा, बेसिकली the oscillator is the electronic circuit as shown in the block diagram. Its input is the DC and its output is the AC. That circuit is known as an oscillator, which is the inversion of the rectifier. Friend, see here, we are going to again depth. See here, I am taking the lesser. Okay, friends, see here. Then how the amplifier is differ from the oscillator? How they are distinguished between them? ते दोघं कसे एकमेकापेक्षा बाजूला आहेत? Not equivalent, not like, but there is the one part of oscillator is the amplifier. Means that is there is the distinguish between amplifier and oscillator, and here we are going to distinguish. See the paragraph which is shown in red color. In amplifier circuit, amplifier basically आपण बघितलेला आहे तो कोणता amplifier बघितलाय बघा, that is single stage common emitter transistor amplifier, which is the very best mode, very standard mode of the amplification, process of the amplification. Okay, see here, in amplifier circuit आपण बघितलेला आहे, in amplifier circuit the frequency, waveform and amplitude of the AC generated output is controlled by AC signal voltage applied. एम्प्लिफायर मध्ये काय असतं माहितीये का, एम्प्लिफायर आपण बघितला, एक एसी सिग्नल असतो, एक सी इन असतो, पुन्हा काय असतं, R1 असतो, R2 असतो, RE असतो, RC असतं, मध्ये ट्रान्झिस्टर असतो, पुढच्या बाजूला कपलिंग कॅपॅसिटर असतो आणि इमिटरला आपल्याला बायपास कॅपॅसिटर असतो. इथं एसी इनपुट देतो, आउटपुटला आपल्याला काय मिळतं मित्रांनो सांगा, आउटपुटला आपल्याला काय मिळतं मित्रांनो, आउटपुटला, अरे कोणतरी लिहितंय मित्रांनो, कशाला रे, सियर आउटपुटला काय मिळतं मित्रांनो सांगा आपल्याला, आउटपुटला वी गेट एसी सिग्नल मिळतो. बट the AC signal which is observing at the output is depend on, that is the frequency, see friend, that is the frequency, see friend, that is the frequency, waveform and amplitude. These three physical quantity of the wave are very important. Frequency of the signal, amplitude of the signal and waveform of the signal are very important. In case of amplifier, we are getting the output, and that the frequency, waveform and amplitude of the output signal are controlled by the AC signal at the input. हा जो आउटपुट आहे ना, आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द एसी सिग्नल अप्लाइड. म्हणजे इनपुट वरती डिपेंडंट असतो. म्हणजे काय आहे बघा, ऑसिलेटर मध्ये जो इनपुट, एम्प्लिफायर मध्ये जो इनपुट सिग्नल असतो, इनपुट सिग्नलची मॅग्निट्यूड म्हणजे एम्प्लिट्यूड, त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्याचबरोबर त्याचा जो काही शेप आहे, दॅट इज द वेवफॉर्म, यावरती काय डिपेंडंट असतो, आउटपुट डिपेंडंट असतो. तो कमी असला तर आपल्याला आउटपुट कमी मिळेल, तो जास्त असला तर आउटपुट जास्त मिळेल, तो साइन वेव्ह असला तर आउटपुट आपल्याला साइन वेव्ह मिळेल, तो ट्रायंग्युलर असला तर आउटपुट आपल्याला ट्रायंग्युलर मिळेल. इट मीन्स दॅट in case of amplifier, in amplifier circuit, the frequency, waveform and amplitude of the output signal generated is depend on the frequency, waveform and amplitude of the
applied signal. Friends, just I am stopping here one sharing, and just I am sharing the another, that is the काय शेअर करतोय बघा मित्रांनो. मी कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर, कॉमन इमिटर स्टेज ऑफ द सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर इथं केलेलं आहे. इथं मित्रांनो काय आहे बघा, इथं मित्रांनो त्याचं सियर एकच मिनिट. व्हेरी नाईस. हा, मला पेन हवा होता मित्रांनो. सियर, this is another sharing. Here we are going to say the AC signal हा इन R1 R2 RC RE मी सांगितलेलं आहे परवा तुम्हाला. त्याचबरोबर सी आहे, VO आहे, आणि हे जे आउटपुट व्होल्टेज आहे, हे आउटपुट व्होल्टेज इथं जे मिळणार आहे ते कशावर डिपेंडंट आहे म्हणून मी सांगितलं. दॅट इज द एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी अँड वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट सिग्नल. हा जो आउटपुट आहे ना तो कशावर डिपेंड आहे मित्रांनो. दॅट इज द आउटपुट सिग्नल is depend on the frequency, waveform, and that is the amplitude of the input वरती डिपेंडंट आहे. कशामध्ये? एम्प्लिफायर मध्ये. पण मित्रांनो आपल्याला माहित आहे इथं जे डिपेंडंट आहे, इथं जे आहे ऑसिलेटर मध्ये आहे, ते मात्र सगळं वेगळं आहे. एम्प्लिफायर मध्ये त्याचा जो आउटपुट सिग्नल आहे त्याचा वेवफॉर्म, फ्रिक्वेन्सी आणि एम्प्लिट्यूड ही कशावर डिपेंडंट असते? इनपुट सिग्नल जनरेटेड जो आहे, इनपुट सिग्नल जो आहे, इनपुट सिग्नलचा वेवफॉर्म, फ्रिक्वेन्सी आणि एम्प्लिट्यूड वर डिपेंडंट आहे. इथं मात्र मित्रांनो जरा बारकाईनं बघा, इथं मात्र जरा बारकाईनं बघा. सियर, आता मी येतो ते पुन्हा कशाकडे येतो मित्रांनो, हायलायटर गेटला. फाईल इन ऑसिलेटर. आता आपण काय बघतोय मित्रांनो, जरा बारकाईनं बघा. ऑसिलेटर बघतोय. द फ्रिक्वेन्सी, वेवफॉर्म and amplitude of the AC generated output is controlled by the circuit itself. इथं मात्र काय आहे मित्रांनो सांगा. दॅट इज दी, इथं मात्र कसं आहे माहित आहे, इथं मात्र कसं आहे, दॅट इज द इन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर मधला जो आउटपुट मिळतोय ना आपल्याला, इथला जो आउटपुट मिळतोय बघा, इथला ऑसिलेटर मधला आउटपुट आहे. इन अन ऑसिलेटर द फ्रिक्वेन्सी, वेवफॉर्म अँड एम्प्लिट्यूड ऑफ द AC generated output is controlled by circuit itself. सर्किट बदललं, सर्किट मधले कंपोनंट बदलले की इथला शेप बदलतो, मॅग्निट्यूड बदलते, फ्रिक्वेन्सी बदलते. पण एम्प्लिफायर मध्ये इनपुट सिग्नल बदलला की बदलते. म्हणजे इथं काय आहे बघा, इन केस ऑफ ऑसिलेटर, that is the frequency, amplitude and waveform of the AC wave generated at the output is only depend upon the circuitry itself. सर्किट वरती डिपेंडंट आहे. आणि एम्प्लिफायर मध्ये ते कशावर डिपेंडंट आहे? दॅट इज द वेवफॉर्म, फ्रिक्वेन्सी अँड एम्प्लिट्यूड ऑफ द AC इनपुट सिग्नल अप्लाइड वरती डिपेंडंट आहे. अँड सी this is the discretion between these two amplifier and oscillator. ओके, आता जरा बारकाईने इथं बघा. इथं मी तुम्हाला डायग्राम दाखवतोय बघा. पहिली जी डायग्राम आहे ती एम्प्लिफायरची आहे मित्रांनो. एम्प्लिफायर पाहिला. एम्प्लिफायर मध्ये काय काय गरजेचं आहे बघा. एम्प्लिफायर मध्ये AC सिग्नल द्यावा लागतो. AC इनपुट छोटा का असेना तो द्यावा लागतो.
माहित आहे ना? सी इन, R1, R2, RC, RE, ट्रान्झिस्टर, बायपास कॅपॅसिटर, सीसी. याच्यामध्ये इनपुट सिग्नल आहे बघा, छोटासा इनपुट सिग्नल आहे सी इन ला, आणि मग V0 आउटपुट सिग्नल मिळतोय, तो इनपुट सिग्नल आहे. इनपुट सिग्नल द्यावा लागतोय, याच्यामध्ये डीसी पॉवर द्यावी लागते. व्हीसीसी दिलाय का बघा, मगाच्या डायग्राम मध्ये व्हीसीसी दिला होता की नाही? सिंगल स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लीफायर, कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लीफायर मध्ये व्हीसीसी दिला होता. व्हीसीसी म्हणजे डीसी पॉवर आहे, तिथं डीसी पॉवर इसेन्शियल आहे. म्हणजे एसी सिग्नल पण द्यावा लागतो एम्प्लीफायर मध्ये, आणि डीसी पॉवर पण द्यावी लागते. मग मला आउटपुट सिग्नल मिळतो, म्हणजे आउटपुट एसी वेव्ह मिळते. आउटपुट काय मिळते? एसी वेव्ह मिळते. आणि या एसी वेव्हचा, या एसी वेव्हची फ्रिक्वेन्सी, वेव्ह फॉर्म, अँप्लिट्यूड हे कशावर डिपेंडंट असते मित्रांनो? इनपुट सिग्नलचा. इनपुट सिग्नल जो दिलेला आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी, त्याची मॅग्निट्यूड आणि त्याचा वेव्ह फॉर्म याच्यावर डिपेंडंट असते. म्हणजे एम्प्लीफायर मध्ये बघा, एसी सिग्नल तर लागतोच, डीसी सिग्नल, डीसी पॉवर पण लागते व्हीसीसी, आणि मग आउटपुट मला मिळतो एसी. तो आउटपुट सिग्नल जो आहे, आउटपुट एसी सिग्नल जनरेटेड जे आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी, त्याचं मॅग्निट्यूड म्हणजे अँप्लिट्यूड आणि वेव्ह फॉर्म हे डिपेंड कशावर आहे मित्रांनो? सांगा बारकाईनं बघा. डिपेंड मात्र एसी सिग्नलवर. ऑसिलेटर मात्र या उलट आहे. ऑसिलेटर मध्ये जरा बघा पलीकडची डायग्राम. ऑसिलेटर मध्ये मित्रांनो इनपुट सिग्नल लागतो का? नॉट रिक्वायर्ड. इथं जसा आहे ना मित्रांनो, इथं जसा आहे ना इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल जसा आहे, जरा बारकाईनं बघा. इनपुट सिग्नल जसा आहे इथं, इथं बारकाईनं बघा. इथं इथं इनपुट सिग्नल आहे की नाही? इथं हा इनपुट सिग्नल आहे. इथं मात्र इनपुट सिग्नलची गरज नाही मित्रांनो, इथं गरज नाही, इनपुट सिग्नलची गरज नाही. ऑसिलेटर मध्ये इनपुट सिग्नलची गरज नाही. का सांगा? इन ऑसिलेटर आउटपुट व्होल्टेज जनरेटेड, आउटपुट एसी व्होल्टेज जनरेटेड is only depend on, means that is the frequency, then magnitude, then waveform of the output signal generated in case of oscillator is only depend on circuitry. कारण इथं अरे इनपुट सिग्नल आपण देतच नाहीये, इनपुट सिग्नल इथं देतच नाही. त्यामुळे इन ऑसिलेटर, that is the in oscillator the output signal generated whose waveform, whose frequency and whose amplitude is only depend on its circuitry itself, its circuitry itself. मग ऑसिलेटर मध्ये काय लागत नाही म्हटलं मी? सिग्नल लागत नाही. काय लागतं? फक्त डीसी पॉवर लागते. डीसी पॉवर, मग आपल्याला आउटपुट सिग्नल मिळतो. म्हणजे इथं मिळणारा आउटपुट सिग्नल हा कशावर डिपेंडंट आहे मित्रांनो? ओनली ऑन सर्किट. ओनली ऑन सर्किट. सर्किट लिहितोय मित्रांनो मी. ओनली ऑन सर्किट इट विल बी डिपेंड. इथं कशावर डिपेंड आहे? ओनली ऑन सर्किट. Means that this is the basic difference. This is the basic difference in case of, this is the basic difference in case of the amplifier and ऑसिलेटर. एम्प्लीफायर आणि ऑसिलेटर मधला हा फ्रिक्वेन्सी म्हणजे डिफरन्स जो आहे तो इथं मी सांगतोय. परत बघा एम्प्लीफायर म्हणजे काय. एम्प्लीफायर produces an output signal whose waveform, frequency and amplitude is depend on the waveform, frequency and amplitude of input signal. कशावर डिपेंडंट आहे? हे सगळं इथलं आउटपुट सिग्नल जो आहे, आउटपुट सिग्नलचा वेव्हफॉर्म, फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड ही कशावर डिपेंडंट आहे? इनपुट सिग्नलवर आहे. कारण इनपुट सिग्नल इथं दिलेला असतो. For amplifier, additional power is supplied by the external DC source. Amplifierला आणखीन एकाची गरज आहे, that is the external DC power ची गरज आहे. म्हणजे डीसी पॉवर पण त्याला लागते,
एसी सिग्नल पण द्यावा लागतो, मग ऍम्प्लिफायर मध्ये आपल्याला आउटपुट सिग्नल मिळतो, एसी सिग्नल मिळतो. पण त्या एसी सिग्नलचा जो काही आपल्याला वेव्ह फॉर्म आहे, मॅग्निट्यूड म्हणजे अँप्लिट्यूड आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ती मात्र डिपेंड मात्र कशावर असते मित्रांनो, या सिग्नलची डिपेंड मात्र असते इनपुट वरती डिपेंडंट असते. आता जर ऑसिलेटर मध्ये बघा, इन केस ऑफ ऑसिलेटर, in case of oscillator, the waveform frequency of the waveform frequency and amplitude of the output signal generated is depend upon the circuitry itself. फक्त सर्किटरी वर डिपेंडंट आहे. मीन्स दॅट सर्किट बदललं की आउटपुट सिग्नल जो मिळणार आहे ऑसिलेटरचा, त्याची अँप्लिट्यूड, त्याचा वेव्ह फॉर्म आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी बदलणार आहे. दॅट इज द ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर अन एक्सटर्नल एसी सिग्नल. इथं मित्रांनो त्याला काय लागत नाहीये, एसी सिग्नल लागत नाही, एसी सिग्नलची इथं गरज नाही. म्हणजे दॅट इज द oscillator does not require an external signal to start or maintain the energy conversion process. It keeps an output signal so long DC source is connected. इथं आपल्याला एसी ची इनपुटची गरज नसते. जितका काळ हा डीसी कनेक्ट केलेला आहे तितका काळ आपल्याला काय मिळतो, इथं एसी मिळतो. पण तो एसी कशावर डिपेंडंट असतो, सर्किटरीवर डिपेंडंट असतो. इट विल बी डिपेंड ऑन circuitry itself. Circuitry itself mean in case of oscillator, the waveform frequency and amplitude of the output signal is depend on circuitry itself, and the oscillator does not require any external input signal to start the process, process of the, that is the making the variation at the output signal. There is the no requirement of any AC signal. Also it keeps the producing the output signal at the output when the input DC power is the on. Means that when the DC power in case of the oscillator is the on, then it will be produces the output, the output. This is the basic function, this is the basic difference in between the and oscillator and amplifier. Friends, please give me response. You understood two different concept, that is the amplifier and oscillator. We know that oscillator is basically amplifier, but amplifier is not a oscillator. There is the one part of oscillator is the amplifier, one part of the oscillator is amplifier. Give me response. You understood in well manner, friends? Anyone give response? Yes, sir. Yes, you Yes, understood sir. well. Okay, thank you. That is the amplification and oscillation are the two different processes. Do not make the मिसळ करायची नाही दोघांची. There is the discretion. हे दोन्ही वेगळे आहेत. But that is the oscillator is the basically amplifier, but amplifier is not oscillator. There is the one part of the oscillator is the amplifier. And for the amplification, there is the requirement of DC power as well as the AC input signal. Then that amplifier give the output AC signal, and the frequency, the waveform, the amplitude of the output is depend upon the frequency, waveform and amplitude of the input signal in case of amplifier. But in case of oscillator, there is the requirement of DC triggering. There is no requirement of the AC signal to start the process of oscillation. And here we get the output signal, oscillatory signal at the output, but whose frequency, waveform and amplitude is only depend upon the circuitry itself in case of oscillator. It means that
This is the discretion in between the amplifier and oscillation. Just I move toward the next. Friends, there are the types of the waveform. Just I already say in introduction. That is, AC signal means the oscillatory signal. But there are the different shapes of the oscillatory signal, and there are the four different waveform in case of the AC signal. In case of the oscillatory signal, what are that? One is the sine wave. Just I am taking, friend, the laser. I am using the laser. One is the sine wave whose output is the sinusoidal. One is the square wave. This is the sine wave. This is the square wave. This is the triangular wave. Triangular. That is like the triangle. And again, one was remaining is the sawtooth wave. Dateri. Sawtooth. Dateri asto. Sawtooth. That is dateri. That is the sawtooth. There are the four types of the waveform. And friends, these four types of the waveform, only drawing the shape. Very, very simple. Draw the shape, sine wave, square wave, triangular wave, and sawtooth wave. Just what are the different types of the waveform in case of the AC, and what are the different types of the oscillator output waveform? असा प्रश्न 5 मार्काला विचारला जातो मित्रांनो. काहीच नाहीये. असे जसा सप्ताह असला की प्रसाद वाटतात ना, तसे मार्क्स वाटले जातात. टाइप्स ड्रॉ करायच्या, लिहायच्या. साइन वेव, स्क्वेअर वेव, ट्रँग्युलर वेव, सॉटूथ वेव. नंबर 1 द साइन वेव लाईक दिस. नंबर 2 द स्क्वेअर वेव लाईक दिस. 5 मार्काचा प्रश्न आहे मित्रांनो, काहीच नाहीये. फक्त बघा, साइन वेव, the oscillator produces the sine wave at the output when they are turned on, and the waveform of the output is shown. The fundamental function of the oscillatory sine wave function काय असतं माहित आहे? That is V out. V out. V is the V out. अरे V out इथं दाखवलंय बघा, V out. आणि इकडे टाइमचा ग्राफ आहे. अरे मित्रांनो, एसी 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 म्हणजे असतं काय? That is the graphical representation of the signal. And how the signal is to be graphically represented? It will be represented by showing the graph. And we know that to show the graph, there is the minimum two physical quantities are required. On y-axis, output voltage is to be plotted. On x-axis, the time in second is to be plotted. And the graph of the outputs here, the graph of the output voltage with respect to time is showing as the sine wave, and it is the oscillatory. अरे एसी 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 म्हणजे असतं काय? एसी म्हणजे असतं काय? अल्टरनेटिंग करंट. असतो काय? इट इज ग्राफिकली. अरे मला जरा एसी दाखव बरं. मग तुम्ही काय त्याला वायर चिकटून दाखवणार का अंगाला? शॉक बसला, यो एसी आहे. नो. दाखव म्हणजे यू हॅव टू व्हिज्युअली रिप्रेझेंट इट. अरे तो मला बघण्यासारखं दाखवला पाहिजे की, इन फॉर्म टू सी व्हिज्युअली. मला दाखव म्हणजे मी बघणार आहे. मी बघणार आहे म्हणजे मला तो बघण्याच्या फॉर्म मध्ये दाखवायला पाहिजे का वायरी काढणार, पिन काढणार आणि त्याला चिकटणार? नो. वी हॅव टू सी, वी हॅव टू सॉ इट, वी हॅव टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन. मला दाखव ना एसी कसा असतोय. सर, एसी इज द graphical representation of the voltage versus time. It is the graph, it is the float of voltage amplitude versus time. Means in sine wave, it is the sinusoidal form. And here I am taking the pen. And friends, see here, and this is the maximum amplitude. See here, the maximum amplitude is constant. And maximum amplitude ला मी काय म्हटलं मित्रांनो? अरे मित्रांनो, मी VM म्हटलं. VM is the maximum amplitude of the voltage. Then what is the output voltage? Output voltage V is equal to VM sin omega t is the mathematical representation. दोन गोष्टी विचारू शकतो. साइन वेव मला, अरे एसी मला दाखव.
असं म्हटलं की तुम्ही लगेच व्होल्टेज अँप्लिट्यूड वर्सेस टाइमचा ग्राफ काढायचा, इट इज द साइन वेव्ह अँड द मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड इज द व्हीएम. अरे मला जरा मॅथमॅटिकली सांग ना कसं आहे ते. यस, यू शो मी visual in well manner, but please show me in mathematical manner, show me in way of mathematics. And how one can able to show in mathematics, in the form of mathematics, we have to write the equation. An equation is the v is equal to vm sin omega t, because the sin omega t is the variation in sinusoidal manner. In sinusoidal manner, the variation is the sine wave, and hence we are writing the mathematical form v is equal to vm sin omega t. Friends, here one is the wave. See here, just I am taking the one of the cut. मी इथं कट केली वेव, इथं सुरुवात झाली बघा, ही खाली गेली, वर गेली, पुन्हा इथं आली, एक झाला बघा. याला म्हणायचा लॅम्बडा. आणि लॅम्बडा म्हणजे काय असतं रे मित्रांनो? वेवलेंथ. दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. एक वेव पूर्ण व्हायसाठी एकदा जाईल आणि परत येईल, दॅट विल बी लॅम्बडा वेवलेंथ. वेवलेंथ. अँड टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन, म्हणजे हा झाला लॅम्बडा. आणि त्याचबरोबर टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज द पिरियडिक टाइम. कसलं टाइम? पिरियडिक टाइम. And then 1 upon t, reciprocal of the t is the frequency f. फ्रिक्वेन्सी. बघा काय काय मिळालं मॅथमॅटिकल फॉर्म वरनं. मॅथमॅटिकल फॉर्म वरनं लॅम्बडा मिळाला, कॅपिटल टी पिरियडिक टाइम मिळाला, रेसिप्रोकल ऑफ कॅपिटल टी घेतलं की मला काय मिळालं बघा, फ्रिक्वेन्सी मिळालं, सगळं मिळालं. मला अँप्लिट्यूड मिळाली व्हीएम, मला फ्रिक्वेन्सी मिळाली, पिरियडिक टाइम मिळाला, आणि मला त्याचबरोबर काय मिळाला, वेवलेंथ मिळाली लॅम्बडा. म्हणजे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वेव गिव्ह ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज अबाउट द वेवफॉर्म्स. About the waveforms. Then another is the square wave. See here, friend, this is the square wave. I am going to take the lesson. This is the square wave. That is the oscillation produces the square wave output, and the fundamental function. Fundamental function मी बघणार आहे बघा. What is the fundamental function? That is the fundamental function v is equal to vm when t is equal to 0 to t by 2. जरा बघा गंमत कशी आहे. मॅक्सिमम कधी मिळतंय बघा इथं मित्रांनो. मी पेन घेतो म्हणजे तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो हे बघा, हे मॅक्सिमम आहे. हे मॅक्सिमम आहे म्हणजे किती मॅक्सिमम आहे तुम्हाला माहित आहे, व्हीएम असतं हे व्हीएम. पण आपल्याला माहित आहे, अरे हे इथं काय आहे, हे एवढं व्हीएम कॉन्स्टंट आहे, आणि इथं हे व्हीएम निगेटिव्ह व्हीएम कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे काय आहे बघा, हे पॉझिटिव्ह व्हीएम आहे, हे निगेटिव्ह व्हीएम आहे. आता हे व्हीएम कॉन्स्टंट कुठपर्यंत असेल, टी इज इक्वल टू 0 टू टी बाय 2. तुम्हाला माहित आहे, अरे मित्रांनो इथून इथपर्यंत एक वेव पूर्ण होते, म्हणजे हा टी होतो बघा, टी. आणि हा व्हीएम कुठे आहे बघा, अरे हा व्हीएम हे इथं काय घेतल्या माहिती आहे, काही अशी रेष आहे, अशी रेष आहे, अशी रेष आहे, कळतंय. आता इथं व्हीएम आहे आणि इथं व्हीएम 0 आहे, म्हणजे हा व्हीएम आहे ना, फ्रॉम टी टू टी बाय 2, फ्रॉम टी टू टी बाय 2, म्हणजे इथं 0 आणि इथं काय होईल मित्रांनो सांगा, हा टी बाय 2 झाला बघा. हा टी बाय 2 अर्धा एक नाही, हा टी इथं पर्यंत, इथं बरोबर अर्धा टी, अर्धा टी म्हणजे टी बाय 2. आणि हा टी बाय 2 पर्यंत किती असेल मित्रांनो, व्हीएम असेल, व्हीएम ऐका बघा, व्हीएम. आता वेव बदलली, खाली आली मित्रांनो, इथं आली, इथं इथं वेव आली बघा इथं, आणि खाली आली म्हणजे इथं टी बाय 2 पासून टी पर्यंत, टी बाय 2 पासून टी पर्यंत मी काय घेतो मित्रांनो बघा, मी इरेज ऑल करतो आणि तुमच्या लक्षात येईल. हा इथं टी बाय 2 आणि इथं असेल तो टी, आणि टी बाय 2 टू टी जो आहे तो किती आहे बघा मित्रांनो, 0 आहे, 0.
In square wave, amplitude Vm is equal to Vm when t is equal to 0 to t by t by 2, and from t by 2 to t it is 0, and this wave is known as an such a type of wave is known as an square wave. Then what about the triangular wave? What about the triangular wave? Triangular wave is the shown in manner of the triangle. See here, it is shown like triangle. अगदी ट्रायंगल सारखे हे बघा, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगुलर आहे. व्हीएम आहे, मॅक्सिमम व्हीएम आहे, and it will be mathematically shown in by the v is equal to exponential x. ई रेस टू एक्स दाखवलेले आहे मित्रांनो. आणि ही ई रेस टू एक्स कुठे आहे माहितीये का मित्रांनो? ई रेस टू एक्स जे आहे इट विल बी ई रेस टू एक्स ऍट टी टू टी बाय टू. हा बघा 0, आणि इथं बरोबर आहे ना, हा मध्ये आहे बघा, मध्ये इथं आहे ना, इथं इथं तो आहे कॅपिटल टी बाय टू. किती आहे मित्रांनो? कॅपिटल टी बाय टू. म्हणजे शून्यापासून मॅक्सिमम पर्यंत जाताना ई रेस टू एक्स असतो. पुन्हा उतरतोय बघा तो, इथं वाढतोय. अरे इथं जरा बारकाईनं बघा, अँप्लिट्यूड वाढते इथंपर्यंत मधल्या पार्ट मध्ये. 0 ते टी बाय टू वाढते, आणि टी बाय टू पुन्हा टी आहे ना, टी बाय टू टी जो आहे ना, इथं टी आहे बघा, टी टी बाय टू टी आहे जा, इथं बघा टी बाय टू टी पुन्हा कमी होते अँप्लिट्यूड. म्हणजे काय लिहिलं सांगा? ई वन मायनस ई रेस टू एक्स, 1 minus e raised to x will be decreasing. Quasi-static, increasing e raised to x. 1 minus e raised to x, decreasing. Increasing कुठं आहे? 0 to t by 2. Decreasing कुठं आहे? t by 2 to t. पण इथं जर बघितलं आपल्याला या दोन ठिकाणी, 0 ला आणि या t ला मात्र काय दिसते बघा, इथं बारकाईनं बघा ती 0 दिसते. म्हणजे आपल्याला सेपरेट पुन्हा तिसरं लिहावं लागेल. पहिलं झालं इन्क्रीजिंग, दुसरं झालं डिक्रीजिंग, आता तिसरं लिहिणार 0, वेअर इट इज 0, टी इज इक्वल टू 0 अँड टी इज इक्वल टू टी. टी इज इक्वल टू 0 अँड टी इज इक्वल टू टी आहे ना मित्रांनो. या दोन्ही ठिकाणी 0 आहे. इथं मात्र टी इज इक्वल टू टी पाहिजे होतं मित्रांनो. टी इज इक्वल टू टी मी नोट्स मध्ये करतो बरोबर. when t is equal to 0, t is equal to t, it will be equal to 0. It will be equal to 0. In this way, we have to see the last waveform, and last waveform is the which form? Which waveform is that, friend? The last waveform is the sawtooth waveform. And in sawtooth, this is the sawtooth. One is the increasing and one is the directly perpendicular. One is increasing, one is directly perpendicular. One is increasing and other is the directly perpendicular. Such a type of, we know that increasing कुठे आहे? 0 to t आहे बघा. अरे increasing 0 to t आहे, हा पूर्णपणे t आहे मित्रांनो. आणि 0 to t, इथं तो 0 आहे, इथं तो t आहे, आणि 0 to t रेस टू x मिळतं. आणि 0 ला आणि t ला, 0 ला आणि t ला आहे बघा, बरोबर लिहिलंय बघा इथं. इट विल बी द 0. and such a type of triangular wave are known as an such a type of wave is known as an sawtooth wave. Sawtooth wave. Friends, here we completing two things: introduction of the that is the sinusoidal oscillator, its definition. There are the depth definition. In depth, in well extension manner, we see the depth or the definition of the oscillator. Again, we see how the oscillator and amplifier are the discrete, how they are will be different from one another. Then what is the similarity is also seen and waveform in this lecture. If you have any
confusion, any difficulty, then session is open for the discussion. Please came to the chat box and file your attendance of this lecture. Submit your attendance in chat box, friend. We are going to start the seminar of Shweta Solse. She is eagerly waiting for the seminar to deliver the seminar. Just I am introducing. Okay, first friend, please give the attendance in chat box. Shweta, हाँ सर. yes, yes. You being ready. येस सर. मी सगळं क्लोज करतो. मी पुन्हा स्टुडंट सेमिनारचं प्रत्येकाचं रेकॉर्डिंग करणार आहे. मी इंट्रोडक्शन करेन आणि मग सुरू होईल सेमिनार. ओके. ऑल रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रेंड, प्लीज यू submitted and your attendance. Amruta Mane, I am asking to you, you submitted your attendance. Yes, sir. Okay, thank you. Just I am saving all the chat box. I am ending here today's lecture. Friends, have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.